Oimore Ramogi intie wang sane weche manyien mag oimore kama oyiko ni weche mopogore kama oting'o ywaruok makidek muoche kind sirikal mamalo kod riwruok mar governors. Tok riwruok mar governors dwaro mondo sirikal omigi omenda mohewo bilion 500 eiko omenda manyien kata obedo ni sirikal to oseyango ni onego beni giyudo silings bilion 417. Ramogi bende kopogore koda mano en wach mar koth masani medo chwe pacho ka jolony ogolo siem ne moko kuom oganda modak machiegni kod moko kuom aore kama oting'o Tana River manyalo biro pong' kendo pukore kelo oula malich mokalo ene gwenge kata counties manitiere machiegni kod aoche makamago. Bende gikone jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo koro yawnegi thuolo e mbui mar KUPS mar mondo gichaka chenro mar oro kwayo e mbalariany ma gidwaro mondo gidonje ma biro mana ndalo machuok tok doho yawne sirikal mondo dhi nyime kod chenro manyien mar chiwo omenda mag siro somo e mbalariany. Warangane moko kuom weche mawamiyo pek. What we are requesting for the 536 is the unmet non-discretionary expenses by counties due to policy shifts by the national government and other priority programs. The 536 is based on what? Ywaruok mienjo e kind governors kod piny owacho mamalo ka counties dwaro mondo migi silings bilion 536 e budget mar omenda manyien. Jopuonjre manotimo KCSE higa mokalo yawnegi thuolo e mbui mar KUPS mar chako oro kwayo ne mbalariany ma gidwa donje. Okang'eyo ni jaji ni nodhi ir nyathini kama nokete ni moneno gi wang'e motimo DNA gi wang'e mong'iyo ni nyathina ni jaduong' ni ema nokomiye ich. Familia moro Ndhiwa dwaro mondo kaw okang' mar chik ne achich mane obambo kendo miyo nyathigi ma jahigni 13 ich. Wayaola imaro marote machuok manaria deka uchiel nono ka kamano bende yudwa machiegni e mbui mag oganda kama oting'o Facebook, YouTube, Instagram, mbuino mar X kachiel kod mbui mar TikTok yudowa kod nying mar Ramogi TV machiegni. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en riwruok mar governors mano COG oramo ni counties nyaka yud pok mar omenda maromo silings bilion 536 eiko omuom manyien kowuok e silings bilion 387 masani giyudo. Mae opogore gi bilion 714 ma migawo mar omenda kod duol mochung'ne pogo omenda e kind counties kod sirikal mamalo mano CRA ne chano miyogi eiko omuom manyien mar higa 2025-26. Chuma kamae nyalo kelo ywaruok e kind Senate kod od bura kaka ne otimore higa mokalo kaka jafo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Gwandruok machielo e kind sirikal mamalo kod sirikal mag counties mienjo bang' riwruok mar governors COG kwedo pok mar omenda mar bilion 417 ma migawo mar omenda ne chano miyo counties e hik omuom manyien. Kokalo kuom jakom mar komiti e riwruok mar COG Fernandez Baraza, counties ochung' e tiendgi ni ok gibiyie gi pok mar omenda matine bilion 536 e hik omuom mar 2025-2026. The council's proposal of a minimum of 536.6 is informed by the following. Number one, the growth of revenue, which is generally projected to grow by 5.3 billion. And this remains stable for the medium term. Additionally, the projected share of revenue has grown by 7.78%, which will be equitably allocated. And then again, what we are requesting for the 536 is the unmet non-discretionary expenses by counties due to policy shifts by the national government and other priority programs. Dwaro makamano ni malo mar bilion 417 majatend migawo mar omenda John Mbadi ne onyiso komiti mar od bura mochung'ne loso budget sirikal dhi miyo counties. Ka oloso e nyim komiti mar od bura motelne kod jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi, Baraza wacho ni osuru ma sirikal juogo jopiny osebedo ka idho malo gino ma omiyo counties bende nyaka med pesa. Note that in 2024-25 financial year, county government suffered 14 billion cuts in share of revenue despite having numerous non-discretionary expenses that remain unmet. The budget cuts and the below-par allocations constrained the county government's capacity to finance programs which ultimately compromise their implementation and service delivery to citizens. Dwaro mar governors kata kamano ok kwed kod duol mochung'ne pogo omenda
e kind sirikal mamalo kod sirikal mag county CRA mane wacho ni dwaro ma kamano ok nyal chopo kare kaluwore kod chal mar uchumi ma pacho kae sani. We are here to protect counties, but devolution should not die in your hands. Right now, devolution is died in the hands of their own governors themselves. In here, they're saying they want 536. So it is based on what? I wish you could ask them. The 536 is based on what? As is scientific, it's based on the projection. What is the 536 based on? And at the end of the day, how is that money being utilized, honestly? It's a question that's not appropriating only and giving people money. You need to ask tough questions. CRA kata kamano osiemo sirikal kuom chenro moro amora mar duoko piny pok mar omenda ne sirikal mag counties. Governors bende dwaro mondo migepe mag sirikal machwalo tije ma onego chwal kod counties oketh kendo chwalo bilion 29.7 ma migepe ma kamago osebedo kayudo ne sirikal mag counties. Functions which are devolved but have been allocated to MDS amounting to 29.77 billion gives a total of 536.88 billion, which is what we are requesting, and this represents 34.18% of the equitable share. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jandek duond buche siasa pachoka mano Anderi to wacho ni bedo ni en jatij piny owacho mono lab dhoge ndong ne lemo mar commissioner mar IEBC ma oyangore kinde mane dayo dhoge kod aput mopuodhi matayo chenro no kotelie kod Nelson Makanda kaka jafo marwa ifinya kidilero chenro ma dayo dho jogo malero akara malaro lemo mag commissioners nodonjo dichienge mar ariyo kawuono kendo biro dhi nyime nyaka tarik 25 mar dwe mar Ang'wen. Koi chenro mar manyo jogo mabiro kawo thuolo mag commissioners maduol matayo yiero pachoka IEBC nodonjo odiochieng' mar ariyo. Aput moyiedhi matayo chenro makamano kotelnegi kod Nelson Makanda nomondo dayo dho Ahmed Sheikh Takoi manochiwo pache kowacho ni achiel kuom gigo manomono duol mar IEBC tayo chenro meke kako winjore en pogruok e kind commissioners ahinya to motelo ne lando jaloch ma piny Kenya e yiero ma higa 2022. The 2022 election. There was two distinct verdicts. A group that was headed by a chairman, and there's another group. So, to me, this is actually a fundamental challenge for one particular board that has got a collective responsibility. So, the first thing that I see it is to build a consensus. Alamitu Guyo Jatani, maen minod governor ma Marsabit, no kete tago maliet kidwaro mondo mi oler kaponono no make kod officers mag duol makedo gi mibadhi pachoka EACC e kinde mane gitimo nonro e wi orak moro ma bilion 8. On the day of 24th April 2024, officers from the Ethics and Anti-Corruption Commission visited our home. The officers identified themselves and they gave me a letter addressed to His Excellency Mohammed Ali, who is my spouse. They told me to read it and acknowledge it. I was not under investigation. All I needed is to sign for the inventory in the absence of my husband. I followed them, I signed for the inventory, and came back home. So for the records, I was never arrested. Korka kore. Albert Nguma manigilony mar higni 15 kaka jatich mar duol mar IEBC erang'iny mopogore opogore olero ni bedo ni duol no osebedo maonge jakom osethiro chenro mag ndikruok mar oganda jo Kenya kaka jolutombolo wirani apisas matayo chenro no nyaka chuo nyinge gi kogno kod jakom mar IEBC. When an officer is designated as a registration officer, they are gazetted by the commission to serve as a registration officer in the station where they are at the moment. If they move from that area, they're supposed to be gazetted as the registration officer in the new station. Now, the person who gazettes is the chairperson of the commission. Kaluwore gi chike magaput matayo chenro no, jogo matiye apise mag piny owacho ok owinjore lar lemo makamano. Jandik duond buche siasa Anderi to kata kamano omako chungni okang' masani en mana mar dayo dhok
Kendo ponono ni hape olwar mochwal nyinge ne jatend piny obiro gwetao. Your advertisement said appointment. Here, you are not appointing me. So there's a process of appointment. When it reaches that process of appointment and I qualify, then I should resign. Appointment is different from attending an interview. Because I'm a Kenyan. Because I want to ask even a public officer who is holding, and there are many who have come before you, they are holding other jobs. The rules would be applied across. So I think the question here is appointment. Chenro no mar dayo dhoji 111 madwaro thuolo mar commissioners mag duol mar IEBC biro dhi nyime nyaka tarik 25 dwe mar Ang'wen. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Familia mar Steve Munyakho, jakenya mosebedo e od twech e piny Saudi Arabia kuom higni 13 tok kane ong'adne kum mar nek, koro rito mondo sirikal mar piny Saudi Arabia otiek chenro mar weyo thuolo mondo mi oduog pacho. Steve owe thuolo tok riwruok mar oganda dini Jo-Salam e piny mangima mano Muslim World League chulo omenda $1 milion mane familia mar jago mane otho dwaro. Yeso duora ni kod ler. Gikone to familia mar Steve Munyakho rawera mane ong'adne buch tho e piny Saudi Arabia oyudo fuongruok kendo nigi geno mar neno wuodgi bang' higni 13 mar bedo e od twech e piny Saudi Arabia. Humb Steve nochako landore pacho ka higa mokadho e sama nyuola mare ne timo kampen e mbui mar temo choko omenda mar rese. Ywak mar min Steve Dorothy Kwenyu nolandore mochuo chopo e it duol mar oganda din Jo-Salam pacho ka SUPKEM manotiyo machiegni kod riwruok mar Muslim World League mondo ores Steve kowuok e lak tho. That the Muslim World League had paid $1 million in blood money that was demanded by the victim's family in order to save our brother Stephen Munyakho from execution for the manslaughter conviction 13 years ago. I take this opportunity to confirm that indeed the Muslim World League, of which SUPKEM is a member, paid the said $1 million 1 month ago. I have been reliably informed that the victim's family has received the money and is now in the hands of the authorities of the government of the Kingdom of Saudi Arabia to process Steve for release. Kaluore kod jakom mar SUPKEM Hassan Olenado, Steve neonge kod dwaro mar nego jago mane otho e lwete tok dhao mane omuoche kindgi, gino momiyo gin kaka oganda din Jo-Salam gi kao okang' mar rese. Steve case was made an important agenda item within the organization, where it was observed that Steve never intended to kill the victim, given that he and the victim were in fact good friends, save for the unfortunate fight that led to the victim's death. In this regard, it was decided that Steve was deserving of the Muslim World League intervention, hence the authorization to pay the $1 million compensation demanded by the victim's family in order to save Steve from execution. Kata obedo ni poko yango odiochieng' ma Steve nyalo duogo e pachoka, chenro duto osechak ket piny mar neno ni oduogo e pachoka machiegni. So now that this issue has been settled there, the family now have to launch the process in court so that the court can now finally release the person. But you all know it's the only month of Ramadan. Some of our institutions are a little bit slow in terms of engagement, especially in the Kingdom of Saudi Arabia. So that is what is expected. But we expect now that we are in the last days of Ramadan, maybe in the short while, inshallah, we shall get the proper communication on what this gentleman will be coming home, inshallah. Min Steve Dorothy Kwenyu mane oloso kokalo e yor simu onyiso mor mare e wi duogo mar wuode kogoyo erokamano ne jogo duto ma okonye e reso wuode mondo oduog e pachoka. I am lost for words of Muslim World League and SUPKEM, our go-between. The media houses, oh my. I will never thank you enough. And especially citizens who contributed a quarter or about a quarter of the total that we needed. Nawashukuru sana. Munyakho nong'adne buch tho e higa mar 2011 e bura moro mar nek manotimore e kinde ma Munyakho nodhawo kod jatich wadgi e piny Saudi Arabia. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Mayo jopuonj 200 mane otimo penj maggi ma klas 12 higa mokalo koro nyalo chako chwalo kwayo maggi mbui mar KUPS mar donjo e mbalariany ma pachoka. Jatend migawo mar somo Julius Migos e kinde mano yore nyasi mar sidho jopuonjre ogudu e kar tiegruok mar Nyeri National Polytechnic oyango ni mbui mar KUPS biro dong koyaw ne jopuonjre go nyaka tarik 30 dwe mar 4 higani. Jatelo no bende opuoyo doho mar apil kuom yiene sirikal e keto e tim chenro manyien mang'iyo kaka ichwalo omenda e mbalariany ne jopuonjre.
of knowledge, and that of our graduates. This year, there are 305,223 vacancies available in both public and private universities for these students. Out of these, public universities have a total capacity of 245,495, while private universities have a total of 59,728. The portal will remain open for the entire month of April to allow all eligible university students who have qualified to make their applications. Kawadhi nyime ni sirikal ojiwo chenro mar konyo e kedo kod tuo mar Kala-azar masani hinyo ngima oganda mathoth modak e counties ma Wajir kod Marsabit. Kaluwore kod nonro mar migawo mar thieth, nyaka sani ji 25 osewito ngimagi ne tuoni, ka kwan jotuo mathothgi gin nyithindo okalo 600. Kuom thuolo ma dweche adek sani, jodak e kaunti ma Wajir kod Marsabit osebedo ka thuthni kod midhusi moro magalagala mong'ere kaka Kala-azar. En gima osekelo achiedh nade mathoth ahinya ne ute thieth maonge nyalo mar thiedho oganda mathoth masani dwaro kony. Chenro mag kuoyo yath kod pimo oganda osebedo ka dhi nyime mar temo duoko piny landruok mar midhusino. Kaluwore kod nonro mowuok e migawo mar thieth, ji 25 osewito ngimagi ne tuoni, ka oganda mayo 100 kama thothgi oting'o nyithindo dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore. The outbreak has spread across 4 sub-counties in Wajir and Marsabit counties. As of now, 106 patients have been hospitalized in Wajir County. Overwhelming local health services and health officials are facing challenges in managing the situation, which began in September and last year. Kane oloso kinyi makawuono e kinde yango tero mitokni moting'o masinde mitiyo godo e pimo midhusi e counties ariyogo, jagoro mongirore e migawo mar thieth Mary Mudhoni oyango ni gitero masinde go e sub counties mayudo pek ahinya kaluwore kod kwan mamalo mar jotuo. We already have numbers of medical personnel who are in Wajir County and Marsabit County to support the teams that are on the ground. Commodities for laboratory, diagnosis and medicine are also being provided. We have come together with development partners who have been able to assist us with drugs and other commodities. The National Treasury equally has released some funding that is going to assist us to add the commodities that are going to these counties. Mudhoni omedo ni migawo mar omenda bende osegolo omenda mabiro jiwo chenro mag bero thieth kama oting'o nyiewo yedhe kod medo jochiw thieth. We have 3 mobile laboratories that we are flagging off today, and this will provide outreach services in 3 most affected sub-counties in order to support active cases finding and diagnose the cases early. Kata obedo ni midhusi mar Kala-azar chango, poni owe ma ok othiedhe to nyalo hinyo ngima ng'ato. The symptoms of Kala-azar include weight loss, prolonged fever, diarrhea, and digestive tract problems, fatigue, anemia, darkening of the skin, swollen lymph nodes, and enlarged spleen and liver. Duol mar Water Resource Authority ogolo milome wi pi oula kaluwore kod koth machwe gwenge ma opogore pachoka kaluwore kod medruok mar pi e aoche ahinya mano mar Tana River. Medruok pi e aora ne oyang ni kelo pi oula madhi muomo nyaka counties ma Kitui, Isiolo, Meru, Tharaka Nithi kod Garissa. Kuonde mamoko ma bende pi oula nyalo kelo midhiero gin gwenge alwora mar Nam Lolwe kod hoho mar Okak, ka inyiso jokanyo mondo konye tayo jopiny obed motang' mar reso ngima kod mwandu maggi. Kaluwore kod duol marango chal mar kor lwasi, koth mapek dhi chwe nyaka giko dweni ma bende dhi kelo oula mapore, ikwayo jopiny obed motang' kendo kawo okenge kaka yawo dho aoche kod olalo ma odinore. Bende dwaro giwuog kuonde ma pi oula muomoga kata kik gitem kadho aoche mopong', bed ka giwuotho kata ka gitiyo gi nyamburko.
Wadhi kaunti ma Kisumu kama jaod bura mar kaunti ma Kisumu Ruth Odinga osedayanga chenro mag dongruok e kaunti no mageto ting'o malo ngima joma mine, rowere kaachiel kod johala matindo. Jotelo kod jokanyo mopogore mano yuore nyasi makamano opako mokalo ndamono ka giwacho ni mane mabiro kelo kata bero yuto mag oganda kaachiel gi weche mag siasa. Millicent Adhiambo miyowa report. Ne odiochieng' nyango chenro mag dongruoge mamulo ngima wa keini mantie ohala, jopuonjre kod jotije lwedo e kaunti ma Kisumu ka thoro wach ne en mar yawo pach oganda e wi tiyo gi omenda e bero yore ohala kaachiel gi weche siasa kaunti ma Kisumu e kinde mabiro. Jaod bura ma kaunti ma Kisumu Ruth Odinga ne ochiwo yedhi adek ne riwruok joma mine mawuok Nyando, Seme kod Nyakach mar konyo e tieko handimbo e dho wedhe. Akelo slogan miluongo ni no sex for fish. Ewi no sex for fish na chiko mamiyo mine bode. An gi bode adek madwa miyo mine manitiere ka, mine ma Nyakach, ma Nyando gi ma Seme dhi yudo bot ka iriaj mine. Chenro no bende ne ojiwo ngima nyiri matindo kokalo e jiwo sombgi kod loso negi thuolo mag tije ka jojua kali bende noyudo jip kokalo e gik tich. En important ni nyathi kata konyuol dala kik ikawe ni wacho ni odhi kuma nonyuole no kata in iwuon kaka janyuol iwacho ni discriminate nyathi. Akawo ng'eny gi waduoko gi polytechnics kata technical colleges manitiere within kuma gidakie. I have managed to talk to the affordable housing team and they had asked me and I've given them more than 300 names and those are going to get work at the Lumumba affordable housing from the students that we've taken to the college. Juakane manitiere a 7 sub-county gi nongisowa kawuono wan gi mashinde manigi kwawa jomano kwa mag welding wan gi welding madongo manika jomano kwa generator wan gi generator manika. Jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron korka kore bende nopako mokalo chenro mag dongruogego koketo ayanga gombo mare mar biro dhi laro komb gavana ma kaunti ma Kisumu. Atiyo koso kati atiyo Kisumu Central. Gima ber ni Professor Peter Nyang' Nyong'o osatiyo maber mokelo Kisumu County ka okelo koso kokelo. Okele kanye malo koso malo. Ni kama koro ena kao koso kakao. Jaod bura ma Seme James Nyikal to nokwayo oganda jo Kisumu mondo orwak pith rech e cages kaka yor kedo gi chan e dho wedhe 11 mayudore e kar chung' bura ma Seme kuom 35 mayudore e kaunti ma Kisumu. Sani gima wadwaro ni mondo watim wadonjure wach mar cage farming. Ndalo ma ilawo rech e pi orumo. Wadwa pidho rech kaka ji pidho diek, ji pidho dhok, tiyang'o ring'o titimo nade? Tichamo. Onge gima jo China lowa go. Jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili to ne onyiso dwaro mar bero loch gwenge kokwayo jod bura mondo oked motegno ne omenda mag bursary kaachiel gi juok mag gundho apeini. But today, devolution is under threat. The members of parliament need to work so hard and to ensure that the court case with the road maintenance levy is withdrawn to allow counties draw enough resources to help us do our work here. Chenro makama bende noneno sith mar riwruog saga manyien ma otisi ni Shield Okumba wa Sako ma ibiro yawa yanga kochopo dwe mar 5 igani mondo okony johala matindo e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Seme, Kisumu County. Aguch NGCDF ma Ugunja ogolo shillings milion 27 mar konyo jopuonjre maromo 3,500 mag skunde sekondar. Jakom mar NGCDF bade ma Ugunja Benado Molo were olero ni gimedo omenda mag miyo jopuonjre ka japuonjre kowuok e siling 5,000 nyaka 6,000 ne jopuonjre ma skunde ma ji dok e dala ka jopuonjre skunde ma ininde to dhi yudo 9,000 koa kuom 8,000. Kamano bende jopuonjre kuonde tiegruok mamalo kod mbalariany to ibiro mi pok margi ka omenda odonjo e agulu.
Kwan jopuonjre ma oyudo sir e hik omenda ni gin 1,799 ma gin jopuonjre manyiri, 1,713 ma gin jopuonjre ma yawuoyi. Duto gin jopuonjre 3,512. Mani en atamalo 73 ewi 100. Pesa ma wachualo e migawo ni en about million 27. Kwan omenda ma wachiwo ni nyithindogi e migawo ni duto ok tin million 27. Day schools within our constituency, we are giving them 5,000. This time we have increased it to 6,000. While we are receiving checks to take back to our schools, in other constituencies, the checks are just, I would say, a wild goose, because you are told to go and collect checks, but in real sense, you are collecting materials. But this one is a genuine check that we are going to control the funds as said. Sadegi dakika 26 wakawiyo mokwongo chenro en maro imore aneno ka ote molokan sam kawuok Migori Ramogi ler kendo chopono makare omed mana jiwo jowete wani koth oduogo kendo chwe marach koro wawinj uru ote ma wuok kuom jotelo kik piteroa erokamano. Ramogi TV Simprosa neni makare gi weche manyien kendo maleran Felix Ochare kanikanga. Ma wina janabi, jopiny dwani obed makini sana sama yiero commissioners mag IEBC nikech mago e wang' jo Kenya. Niki Nix mawuok Kindu Bei Ramogi TV ler gi okang' ma subkemo amor gi okang' ma subkemo kao mar reso Steve. Erokamano nyako Ramogi waringo wadhi duka matin kik idhi mabor pod waiko ni weche mamoko. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw timena nyaka e ngima masani. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon chanano nyithindo. Kinyo dhi nam. Ondone kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ng'ie mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Dala maka ukadwari. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my daddy. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa wini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Tikod kwiri nego buya seche ma buya pod tindo mondo tiegi te moloyo ka gisebedo madongo. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Mondo mi yudi gala kaka skiza tun mari ni star 860 star 416 hash. Ramogi TV en ot mar jower duto te. Shalom. Machiegni kendo familia more kar chung'od bura ma Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay koro bando ratiro mar nyathigi Munyakho ma jahigni 13 ma giwacho ni ne obambi ma ochwe omich gi achich moro e gwengego. Kaka jafo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, nyathi Munyakho no ma bende ni kod ng'ol, janyuolne ne oduogo fwenyo bang'e ni ne opek bang' kane achijno oserocho ratiche. Nyathi Munyakho no moki ka chur bura ma Ndhiwa ma bende ni kod ng'ol ne obambi ma ochwe omich gi achich moro ma bende wuok e gwenge kanyo ka janyuol nyathino ne oduogo fwenyo bang'e ni en kod ich bang' kane gisetero osiptal. Kalure kod min nyathino ne osiem achich mane orocho ratiche kendo ne ochune mondo ogol lipot ne ruoth ma gweng'no ka okoni min od achijno ne otemo lombe mondo min gigol lijno. Odiochieng' mana fwenyo ni nyathina ni nigi ich natero ripot ka chief. Kana asetero ripot ka chief obiro moluongo ng'ama ne nyathini luongo nyinge. To kano oseluongo ng'ani nowacho e mbele chief ni, chiege nowacho na e mbele chief ni onyalo golo ijno. Nikech en nas e Homa Bay hospital. Koro nowacho nodhi omona yath minyal sone duong'ne gi minyal ketne dhoge mondo timre nade mondo ogol iyeno. Bang' ka nyathino ne osesiem achijno, obila ne omake ma otere e stesend obila ma Ndhiwa, kendo bang'e to ne oduogo tere e doho ma Ndhiwa, ma kata kamano ne oduogo weye thuolo ni ne onge neno moro e kesno, ka min nyathino koro ywak ne sirikal mondo oyie orese. Ok ang'eyo ni jaji ni nodhi ir nyathini kama nokete ni, moneno gi wang'e motimo DNA gi wang'e, mong'iyo ni nyathina ni jaduong' ni ema ne ok omiye ich, momiyo owito kesna ni oko. Koro nakwayo sirikal konya uru mondo ayud haki mar nyathina ni. Asayo kaka dang' atere nyathina ni onge, ane ma pod omeda problem nikech nyaka ne tere ka polis Ndhiwa kono. Nyathina no ni kanyo kendo safa. Atero chiemo kinyi, tatero odhiambo, tatero odiochieng'. Komanda mar obila e sub county ma Ndhiwa John Losia wacho ni nonro margi ne gitieko bang' mako achijno ma gitero kesno e doho ka onyiso ich wang' mare kod doho ma Ndhiwa kuom okang' mane gikawo mar weyo achijno thuolo. Unfortunately, the girl is incapacitated. She cannot talk. That's why even it brought some complications in the court. She could not say anything, and that one made the court to release the suspect, but issued a court order for the girl to be taken to Makongeni, safe place, Yaridhika. Because this man, hata angepewa bond, apewe date ya ambayo italingana ile wakati msichana anajifungua. I'm blaming the prosecution. I blame the prosecution. Tendarita kue sub county ma Ndhiwa wacho ni chal kagima doho tamo familia no endo e ratiro mar nyathino bang' kane gisemako achijno ma giketo e lwet doho. My duty is to make sure everybody receives his justice or her justice, is treated equally regardless of your status in the community. You are supposed to be given the same treatment by our law. My officers did their investigation properly, and that's why they presented the file to the ODPP. The person, perpetrator, was arrested and the matter presented so that the necessary legal procedures are done.
So as a security team, we've done what it takes because ours is to ensure that perpetrators are arrested so that the issue is handled by the court. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ogana makwara mag jo-Islam kawuono ne oyuore ute mag alam mar yango tich abich mogik mar Ramadhan kagikore ne nyasi mar Eid-ul-Fitr manyiso giko mar ndalo 30 mag tweyo. Ogana makwara bende ochope kuonde mag ohala mar nyiewo mwandu mopogore ka thothgi to ne yuago ng'awruok mar nengo kaluwore gi ochumi ma gikone oridore ne oganda mathoth. Malipot mar George Ao. Ma en Masjid Pwani mantiere Mamangina e od bura ma Mvita Mombasa. Kai, oganda jo-Islam ne jo-yuoro mar timo alam mar tich abich mogik mar tweyo. Imam mar muskitino ne okoni oganda jo-Islam nyaka to ket maino e siro jogo maonge nyalo e kinde mag tweyo kopogore gi thuolo ni mamoko kuom jogo mane siro e kinde iftar ne gin mago mani kod nyalo. Yule ambaye kwamba anaweza kula mihogo kwa kila mwaka, anakula viazi, hajapata nyama, hajapata kuku, hajapata spaghetti. Huyu mtu ndiye anafaa futurishwe Ramadhani hii aingie katika meza kama zile, akule kuku, akule nyama, akule nini, asikie raha kwa sababu ni kitu kinakuja mara moja kwa mwaka. Tokatobedo ni nyasi mar tweyo rumo gi kodirane ne ojiwo oganda jo-Islam duto mondo miyo dhi nyime kod nyiso kido maber to chutho mar paro kendo siro jogo mayuto gine piny. Tuende tuangalie mayatima wetu, tuangalie masakin, watu wasokuwa nacho, tuwatembelee masipitali. Kuna wagonjwa masipitali, watu wajapata Eid, hawajakula, hawajafanya nini. So ni jukumu letu kama Waislamu, tuende tuwatembelee watu hawa katika siku ya Eid kuliko kwenda kutembea pale ukatafute kula miraa, kuliko kwenda pale utafute kwenda kukaa kujivinjari. Komachielo, chenro mar ohala ne ochacho e chiro mar Kiti e chuny boma ma Mombasa, kuma miche kod miche mag jopiny ne jochopo mar nyiewo mwandu mopogore kagikore ne nyasi mar Eid-ul-Fitr. Nashukuru alhamdulillah, leo tuko katika Ijumaa ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hali ya uchumi si mbaya sana, nashukuru kwa sababu pia mimi ni mwalimu, napambana kidogo hapa na pale. Leo nimekuja na familia yangu, mke wangu, tumekuja kufanya kidogo shopping ya vitu vya sikukuu ya Eid-ul-Fitr biidhnillah. Kweli maisha sasa yako juu. Kujipanga ni ile kujizatiti, yani kujatafuta hata kama kidogo mtoto apate, hata kama ni dhera ni buibui apate, alhamdulillah, pia asikie vizuri katika sikukuu kwa sababu ni mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani. Sasa kwa kweli maisha magumu sana. Kujipanga, unajipanga venye utaweza na pia venye Mwenyezi Mungu atakuwa amekuwezesha, unaona, unajipanga hivyo, lakini kama sisi wazazi lazima ujikakamue kivyovyote vile, ujikakamue, kama ni watoto pia waridhike, unaona. Lakini uchumi venye tunaenda na uchumi haupendezi kabisa. Kata kamano, maduong' manegi yuago en ng'awruok mar ngima. En yuak mabende ne ochwal gi moko kuom jo ohala e chiro no. Na pesa, uchumi ukiwa juu pesa hakuna, si ndio? Pesa hakuna, kwa sasa pesa hakuna yani sasa. Mimi mwenyewe nimezoea sasa niko na 100,000, lakini kwa sasa sina hata 100,000, niko na 20,000 na nitakula nini, nitalipa school fees na nini nasomesha? Hakuna pesa. Kwa hiyo serikali kidogo legeze mkono, pesa zikuwe mashinani. Kwayo gi maduong' en ni piny owacho temie kaka nyalo mar kelo fuong'ruok korka weche mag uchumi. Kwa uchumi kwa sasa si mzuri sana, na ningependa serikali kidogo ifanye adjustment hapa na pale ambapo itawezesha wananchi pia yule wa chini kabisa aweze kupata maisha mazuri. Kwangu mimi siwezi lalamika sana kwa sababu kile ninachopata kinanitosheleza mimi na familia yangu ndogo. Ndio chakula umepanda, unaona. Pia mavazi nayo, upande wa mavazi hapo kwa watoto sasa imepanda. Maana sasa hali ambayo unatarajia sio. Unaona. Serikali kwa kweli punguze vitu, ianze na vyakula vimepanda. Kama Ramadhani watu wamaliza pesa nyingi kwa vyakula viko juu. Sasa serikali ifanye mpango, at least wapunguze uchumi. Wakenya wataumia sana, uchumi uko juu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamana George Aoko kawadhi nyime kaunti ma Migori en jopur mag lowo kuje Irrigation scheme mane chulo lope mondo otigo do e gedo mar kar pur ni maromo 80 osechako yudo chudo margi kawuono mag lowo kawuok kuom piny owacho ka okalo kuom duol mar National Irrigation Authority. Omo maromo milion 17 idhi pogne jodak go e thuolo mabiro. Bang' rito kuom higni 13, jopur mane ochiwo lopegi ne piny owacho mondo koro tigo e gedo mar kar purno mar lowo kuje Irrigation scheme
e sab-kond Munyatike koro chako yudo chudo margi ka wuok kuom piny owacho ka okalo kuom duolno mar National Irrigation Authority. E tielo mokwongo mar chudo mane otim apis mar National Irrigation Authority e gwego mag Nyatike, jopur maromo 80 kuom jopur duto maromo 427 ne oyudo chudo margi omenda maromo $17,000,000. Osibet ko obet dala mang'eny ne ibi miji pesa ibi chul ji to pok en timore mi waneno ni ma gima ler kendo motimore makare. Pesa ni mama mano ningo yude to mama nyocha setho. Koro akawe juu ya mama wa nikech no abiro ka an mano ndiki nyinga tagone Nyasaye erokamano komiya chek tawinjo kamor ningecho gima dang' achaka wach kendo. Jakom mar Board mar National Irrigation Authority Midusa Gilbert Maluki ne owacho chudoni ne gichiwo mane jogo eko mane oyie ma ogolo cases mane gichwalo doho ka otenore kod chudoni. Today we have managed to compensate 80 farmers in the first phase. The farmers who have withdrawn the case, you know, all the 427 farmers had taken us to court, and we have managed 8 of them. They have withdrawn the case. Maluki wacho ne gigeno ni ji mamoko bende koro pok ogolo cases mane gichwalo doho biro kawo okang' mondo koro gol cases go mondo gin bende giyud chudo margi. Many farmers are willing to withdraw the case. Then now we can compensate the rest. We are planning this exercise. If they are able to withdraw the case, we are planning to make sure that we have compensated the farmers before the end of this financial year. Our plead kodgi ne ginyalo settle that thing out of court. Ka they are cancel, winjore they cancel mar the NIA mondo gi strike a balance so that that pesa magi yuage court no inyalo migi. Pesa no sani ni oko ka ene lwete NIA kendo verification osetim maber gi National Land Commission. And the National Irrigation Authority komachielo ne yango ne gidhi nyime kod tieko gedo mar kar purni mondo ko lope duto maromo ekas 19,000 mar kar purni koro kete pur mawinjore. As of today, because I'm just from the field, as of today, we are almost, and the DCC can confirm, the contractor will be done by mid of next month. So beginning of May, we expect at least to start land preparation so that we are able to put the 2,500 acres under irrigation by June this year. You look at this project, the total potential is about 19,000 acres, and we are looking at the rice deficit in this country. And this scheme alone, we can realize about 53,000 metric tons alone from this scheme. Currently, we are producing about 10,000 or thereabout. So with today's activity, in which we have compensated farmers, we intend now to continue construction of the irrigation infrastructure. Irrigation kaka pi donjo wadogombo no muoni ye mondo yobed kama ber makonyo ji bokne pi iyawa yawa ge tuon kamacha machok ner ndo maber. Piny owacho keto tenge omenda maromo $68,000 ma idhi tigo e chulo jogo mane ochiwo lopegi ne piny owacho mondo koro tigo e gedo mar kapurno. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho mar kaunti ma Siaya kokalo e bad migawo mar pur ochako chenro mar pogo kodhi mopuodhi mag pamba mar kido mar BT ne jopur e kaunti no. Kaunti no oyudo tan 1.2 mag kodhi mag pamba mar kido mar BT ma nengogi romo $4.5 kowuok e piny owacho mamalo kokalo e bad migawo mar ohala kod dongruok mag kembe. Kodhigo imiyo jopur mowinjore nono maonge chudo moro amora. Otieno Daniel ni kod ler. Kalore gi jatend migawo mar pur gi pith e kaunti ma Siaya, Sylvester Kokoth, iseyudo mbolea tan 72 kachiel kod koth bando tan 40 masani gichwalo ne jopur e kaunti no nengo mogonyore. Oyango ni e bwo chenrono bad migawo no chiwo koth bando kilo 2 gi $400 ka kilo 10 mar mbolea gichiwo gi $600 kende. Pur mar higani wang'ni kaka sirikal mar nyalore ma Siaya nyocha wanyiewo kodhi mar oduma maromo tan 40, mbolea bende nyocha wanyiewo tan 72 ma bende opog e sub counties duto kende wards wa duto. Chenro mar pogo ni jopur magwa kodhi kod mbolea magidhi tiyogo e puothegi e ndalo mag pur mar higa
Okoth maolo sekinde ma ochiwe kodhi e apis ruoth ma Karemo mayudore e sub-county ma Lego Usonga okoni kopogore kod koth bando bende gichiwo tan 3 mag bel, kothe mag pamba kaachiel gi tan 10 mag sunflower. Ruwa ni sirikand kaunti ma Siaya oketo omenda maromo milion 30 e chenrono. Mopogre kodhi mar oduma wapogo almost tan 3 mar kodhi mar bel miluongo ni gadam. Wapogo tan 2.5 mar kodhi mar olayo iluongo ni green grams. Kokoth koni piny owacho ma Siaya chiwo thuolo ne jogo maloko ohala mag gik pur kata obedo ni gibende gitayo chenro ma kamano mondo mi jopur yud gik pur e nengo mayot. Tadwaro mondo anyis jothurwa ni subsidy program ok en mondo wariemb private investors kata jo maloko ohala e weche mag uso kodhi, uso mbolea kata jogo man gi tingni mapuro ni jopur. Ne wan kaka sirikal ka tingni wan woko kanyo to kodhi wa kod mbolewa be wamiyo jopur e nengo man piny. To nyiso ni koro jogo mauso e agrovets kata mapuro nigi kod tingni ma obiro through private entrepreneurs go ok gon gi nengo man malo ahinya manyalo tamo gi dhi e puothe. Jopur moyudo fuong'ruok makama ohero kamano e piny owacho mar kaunti ma Siaya kuom sire makama ka giwacho ni e kinde ni giyudo yot kotenore gi nyiewo gik pur ka gisingo mar medo keto kenge e none Siaya obedo kod keyo mabup. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Report mar Otieno Daniel Ouma no otero wa yweyo mar ariyo. Chenro en maro imore wadok kod weche mamoko. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Itielo moro mumo ji machiegni ka ng'ato ka ng'ato mondo dhi ode. Lok kitugo mari, yud mor momedore, fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal malek mage duto chopo kare, nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mashigni pautuke kinema team mar Kenya Junior Starlets jotugo manyiri maigini piny mar 17 timo ikruok mar gini tuke mag manyo tiko tuke pinje mangima kindgi Cameroon. Jatend migawo mar tuke Salim Mvurya nolimogie kar dak mar jotugo makasarani. Mvurya mane oten gi jagoro mongirore Elijah Mwangi kaachiel gi jakom riwruok matayo tuke dhile pacho ka Hussein Mohamed osingo ni sirikal biro siro nyidendi ma Kenya eneo ni ging'ado tiko mag tuke pinje mangima.
Tielo mokwongo ibiro bagi e kind tarik 18 gi 20 dwe manyien kapok tielo mar ariyo bagi e kind tarik 25 gi 27 e boma ma Yaounde. Kenya geto yudo tiko mag tukegi kuom thuolo mar ariyo bang' yore tuke mag pinje mangima higa mokalo e piny mar Dominican Republic. Tumetambua kwamba hii timu wamefanya vizuri. Ni wachezaji ambao wana nafasi nzuri, na ndio maana nimekuja hapa kuhakikishia kwamba serikali iko pamoja na wao, na tutafanya kila jukumu, tutafanya kila juhudi ili kuhakikisha kwamba tumeweka mazingira mazuri ya kujenga talanta zao na kuhakikisha wamepata ushindi katika mechi zao za kirafiki, lakini katika mechi za ushindani ambazo zitachezwa tarehe 20 na tarehe 25 mwezi ujao, ambao watakutana na timu ya Cameroon. Riwruok mar tuke adhula pinje mag Afrika CAF odiochieng' manyoro nomiyo thuolo piny mar Egypt bago tuke mag pinje Afrika jotugo ma yawuoyi ma hikgi piny mar 20 bang' piny mar Ivory Coast bedo gi pek e bago tukego. Tukego mag AFCON e yo ma timbe mabiro tieko e thuolo 4 mokwongo biro ng'adogo tiko mar yore tuke mag pinje mangima. Piny mar Egypt nobago tukegi higa mar 2023 kinde mane tim mar Ivory Coast nobedo joloch bang' ne loyo tim mar Gambia gonde 2-0 e finals. Tim Kenya mar Rising Stars ma osechako timo orako kitayogi gi coach Salim Babu yore tukegi kuom thuolo mokwongo ka gintiere Group C kama oting'o Senegal, Sierra Leone gi Zambia. Tukego ibiro bagi kind tarik 27 dwe mar 4 ka finals ibiro bagi tarik 18 dwe mar 5. Club mar Barcelona oketo fuok mar points 3 e thuolo mokwongo chung' mar klep e lig maduong' mar piny mar Spain bang' loyo club mar Osasuna gonde 3-0 tieno manyoro.